La Plaza de Sevilla ardía bajo el sol del mediodía, pero el calor no era nada comparado con la furia que bullía en el pecho de Javier. Maricón, ¿crees que puedes literar algo con esa actitud? Las palabras de Diego, el CEO de Construcciones Velázquez, resonaron en la sala de reuniones, cortando el aire como un cuchillo. Javier, de 25 años, apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como las risas de los demás empleados lo envolvían como una manta de vergüenza. No era la primera vez. Cada lunes, en los entrenamientos semanales de la empresa, Diego encontraba una forma de ridiculizarlo. A veces era un comentario sobre su ropa ajustada, otras sobre su sensibilidad. Pero hoy, frente a los planos de un nuevo proyecto, en el casco antiguo de Sevilla, Diego había cruzado un límite. Javier, el aprendiz más joven del equipo, había presentado una idea innovadora para restaurar un edificio histórico. La respuesta de Diego fue una burla cruel. ¿Qué sabrá un chico como tú de estructuras? Dedicado a decorar. ¿Qué eso es de mejor? La sala estalló en risas, pero los ojos de Javier no se apartaron de Diego. Había algo en esa mirada, una chispa de desafío que el CEO no esperaba. Javier había legado a Construcciones Velázquez hacía apenas 6 meses, recomendado por un profesor de la Universidad de Sevilla. Era un arquitecto recién graduado, lleno de sueños y con un talento que brillaba en cada boceto. Pero en un mundo dominado por hombres como Diego, un empresario de 45 años, carismático pero implacable, con una reputación forjada en el acero y el cemento, Javier era una anomalía. Ser abiertamente gay en una empresa tradicionalista como aquella era como caminar por un campo minado. Cada día era una prueba de resistencia. Esa noche, Javier caminó por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, dejando que el aroma de los naranjos calmara su rabia. Había crecido en un pueblo pequeño de Andalucía, donde ser diferente significaba ser invisible o, peor aún, un blanco fácil. Sevilla le había ofrecido una oportunidad para ser el mismo, pero Diego parecía empeñado en recordar que no pertenecía a ese mundo. Sin embargo, algo en Javier se negaba a rendirse. No era solo por orgullo, era por su madre, quien había sacrificado todo para que él estudiara. Era por los chicos como él, que sonaban con un lugar en la mesa. Mientras tanto, Diego regresó a su ático en el centro de Sevilla, con vistas al Guadalquivir. A solas, se sirvió un whisky y miró su reflejo en la ventana. Había construido un imperio desde cero, pero cada burla que lanzaba a Javier le dejaba un regusto amargo. No lo admitiría, ni siquiera en sí mismo, pero algo en la tenacidad del joven lo inquietaba. Javier no se doblegaba. Sus designios eran brillantes, sus ideas audaces. Diego, que había aprendido a desconfiar de todos, no sabía cómo manejar a alguien que no temía mostrar su verdad. Al día siguiente, en la oficina, Javier decidió cambiar de estrategia. No podía controlar las palabras de Diego, pero sí su propio trabajo. Presentó un nuevo diseño para el proyecto de restauración, esta vez con cálculos tan precisos que incluso los ingenieros más veteranos quedaron en silencio. Diego, senador al frente, arqueó una ceja. No está mal, para un principiante, dijo, pero su tono carecía de la usual mordacidad. Por primera vez, Javier sintió que había ganado una pequeña batalla. Sin embargo,
La Paz duró poco. Durante el almuerzo, Diego lo llamó a su despacho. Si quieres sobrevivir aquí, pequeño, vas a tener que endurecer. Le dijo, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. El mundo no es amable con los que son diferentes. Javier lo miró fijamente, su voz temblando pero firme. No necesito que el mundo sea amable, señor Velázquez. Solo necesito que me dé una oportunidad. Esa noche, Javier escribió en su diario, un hábito que mantenía desde adolescente. No sé si lo odio o si quiero demostrar que estoy equivocado. Quizás ambas cosas. Mientras tanto, Diego, en su ático, revisó los planos de Javier una vez más. Había algo en ellos, una pasión que él había perdido hace años. Por primera vez en mucho tiempo, Diego se preguntó si estaba equivocándose. Los meses siguientes fueron una danza de tensión y pequeños triunfos. Javier se convirtió en una presencia imposible de ignorar en la empresa. Sus vecinos comenzaron a ganar elogios de clientes externos, y algunos de sus colegas, antes indiferentes, ahora lo buscaban para pedir consejos. Pero Diego no cedía. Cada vez que Javier brillaba, el CEO encontraba una forma de opacarlo. Aunque sus burlas eran ahora más sutiles, casi como un juego. Bien trabajo, Javier, lo debutas con purpurina? Decía, y la solarea. Pero las risas eran menos fuertes, menos seguras. Javier, sin embargo, no estaba solo. Encontró un aliado inesperado en Lucia, una ingeniera estructural de 32 años, sevillana de pura cepa, con una risa contagiosa y una lengua afilada. Lucia había notado la forma en que Diego trataba a Javier y, una tarde en un bar de Triana, le dijo, no dejes que te pise ti, Javi. Ese hombre está peleando con sus propios demonios, no contigo. Javier sonrió, agradecido, pero no podía evitar preguntarse que escondía Diego tras su fachada de acero. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en un proyecto urgente, Javier y Diego se quedaron solos en la oficina. El silencio era pesado, roto solo por el sonido de los lápices sobre el papel. Diego, inesperadamente, rompió el hielo. ¿Por qué sigues aquí, Javier? Podrías ir a otra empresa, una donde no te molsten. Javier levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué creo en lo que hago? Respondió. ¿Y por qué no voy a dejar que usted me eche? Diego lo miró durante un largo momento, y por primera vez, Javier vio algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. Ese encuentro marcó un cambio. Diego comenzó a asignar proyectos más importantes a Javier, aunque siempre con una advertencia. No me decepciones. Javier no lo hacía. Cada plano, cada presentación, era una declaración de su talento. Pero también había momentos de conexión inesperada. Una tarde, mientras discusión un vecino en la terraza de un café, Diego mencionó, casi sin querer, que había crecido en un barrio pobre de Sevilla, donde sonar con ser alguien era un lujo. Javier, sorprendido, compartió su propia historia. Un niño gay en un pueblo donde las miradas eran más duras que las palabras. Poco a poco, las burlas de Diego se desvanecieron, reemplazadas por un respeto renuente. Pero la tensión no desapareció, se transformó. Había algo en la forma en que sus miradas se cruzaban, en la forma en que Diego corregía los planos de Javier con un cuidado casi obsesivo. Javier lo notaba, pero no se atrevía a nombrarlo. No on. Una noche,
Durante la feria de abril, Javier y Lucio se encontraron en una caseta, bailando sevillanas bajo las luces de colores. Diego, inesperadamente, apareció, vestido con un traje impecable pero con una expresión menos rígida de lo habitual. No sabía que bailabas tan bien. Le dijo a Javier, y por primera vez, su tono no tenía veneno. Javier, con el corazón acelerado, respondió, hay muchas cosas que no sabe de mí, señor Velázquez. Diego sonrió, y esa sonrisa fue el primer puente entre ellos. La relación entre Javier y Diego comenzó a cambiar, pero no sin tropiezos. En la oficina, Diego seguía siendo el jefe autoritario, pero ahora sus críticas eran constructivas, y a veces, en privado, incluso elogiaba el trabajo de Javier. Sin embargo, la sombra de sus burlas pasadas on pasaba. Javier no podía olvidar las humiliaciones, y aunque Diego parecía estar cambiando, la confianza no llegaba fácilmente. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto para restaurar una iglesia barroca en el centro de Sevilla, Diego le pidió a Javier que se quedara después de la reunión. Quiero que liders este proyecto, le dijo, sin rodeos. Javier parpadeó, incrédulo. Yo? Pero soy el más joven del equipo. Diego lo miró con una intensidad que lo desarmó. Eres el mejor para esto. No me hagas arrepentirme. Era la primera vez que Diego reconoce su talento abiertamente. Y Javier sintió una mezcla de orgullo y confusión. El proyecto de la iglesia se convirtió en un punto de inflexión. Javier trabajó incansablemente, coordinando con historiadores, artesanos y el equipo de ingeniería. Diego, por su parte, estaba más involucrado de lo habitual, supervisando cada detalle pero dejando que Javier tomara las decisiones clave. En una de esas noches largas, mientras revisaban planos bajo la luz de una lámpara, sus manos se rozaron accidentalmente. Javier se apartó, nervioso, pero Diego no dijo nada, solo lo miró con una expresión indescifrable. Fuera de la oficina, Javier comenzó a notar pequeños gestos de Diego. Una vez, al verlo temblar en una reunión al aire libre, Diego le ofreció su chaqueta sin decir una palabra. Otra vez, lo invitó a un almuerzo de trabajo que terminó siendo una conversación sobre sus vidas, sus mitos y sus sueños. Diego confesó que nunca había tenido tiempo para el amor, que su empresa era su vida. Javier, con cautela, compartió cómo había luchado por aceptarse a sí mismo en un mundo que a menudo lo rechazaba. Pero no todo era armonía. Una mañana, un rumor comenzó a circular en la empresa. Alguien había visto a Javier y Diego juntos en un bar, demasiado cerca, hablando demasiado bajo. Las miradas y los susurros regresaron. Y Javier sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Cuando confrontó a Diego, esperando apoyo, el CEO se cerró. No dejes que los rumores te afecten, dijo fríamente. Esto es un negocio, no un drama. Herido, Javier se preguntó si había malinterpretado todo. La distancia entre Javier y Diego creció tras el incidente de los rumores. Javier se sumergió en el proyecto de la iglesia, usando el trabajo como refugio. Cada columna restaurada, cada vitril reparado, era una forma de demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera de Diego. Pero en su interior, la confusión crecía. ¿Qué era Diego para él? ¿Un jefe cruel que había cambiado? ¿Un amigo? Algo más. Una noche, mientras caminaba por el puente de Triana,
Javier recibió una llamada inesperada. Era Diego. Necesito verte. Ahora. Su voz sonaba extraña, urgent. Javier, a regañadientes. Accedió a encontrarse en un pequeño bar cerca de la Giralda. Cuando llegó, Diego estaba allí, con una copa de vino en la mano y una expresión que Javier nunca había visto. Miedo. No soy bueno con esto, comenzó Diego, evitando su mirada. He sido un imbécil contigo. No porque seas gay, sino porque no sé cómo lidiar con lo que siento. Javier se quedó helado. Diego continuó, su voz quebrantos. Crecí en un mundo donde los hombres como yo no podían sentir ciertas cosas. Pero tú me haces cuestionar todo. Era una confesión cruda, desprovista de la arrogancia que Javier conoce tan bien. Por primera vez, Javier vio al hombre detrás del CEO. Diego habló de su infancia, de un padre que lo golpeaba por mostrar debilidad, de una vida dedicada a construir una armadura que ahora se resquebrajaba. Javier, conmovido pero cauteloso, respondió, no sé si puedo confiar en ti, Diego. Me has hecho daño. Diego asintió, con los ojos brillantes. Lo sé. Y lo siento. Pero quiero intentarlo. Esa noche marcó el comienzo de algo nuevo, pero frágil. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera de la oficina, explorando Sevilla, compartiendo historias. Javier descubrió que Diego tenía un lado tierno, escondido bajo capas de dureza. Diego, por su parte, comenzó a admirar la valencia de Javier, su capacidad para ser auténtico en un mundo que no siempre lo aceptaba. El proyecto de la iglesia avanzaba, y con él, la relación entre Javier y Diego. No era fácil. Diego luchaba con sus propios prejuicios internos, mientras Javier temía que todo fuera una ilusión. Pero había momentos de magia. Una noche en la azotea de Diego, mirando las estrellas sobre Sevilla. Un paseo por el Alcázar, donde Diego tomó la mano de Javier por primera vez, temblando como un adolescente. En la empresa, los rumores seguían, pero ahora Javier los enfrentaba con la cabeza alta. Lucía, siempre leal, se convirtió en su escudo, desafiando a cualquiera que se atreviera a murmurar. Pero no todos en la empresa estaban contentos. Algunos empleados, leales al Diego de antaño, veían a Javier como una amenaza. Una mañana, alguien dejó una nota anónima en su escritorio. No perteneces aquí. Javier la arrugó y siguió trabajando, pero el dolor estaba ahí. Diego, al enterarse, estalló. Reunió al equipo y, con una furia que nadie había visto antes, dijo, si alguien tiene un problema con Javier, que lo diga ahora o que se vaya. El silencio fue ensordecido. Por primera vez, Javier sintió que Diego estaba de su lado, no solo en privado, sino ante el mundo. Pero la felicidad era frágil. Una tarde, Diego recibió una llamada que lo dejó pálido. Es mi salud. Confieso más tarde a Javier. No estoy bien. Un diagnóstico reciente reveló que tenía una enfermedad cardíaca grave. Los médicos le dieron meses, quizás un año. Javier, devastado, se dio cuenta de cuánto significaba Diego para él. No voy a dejar solo. Lo prometio, aunque las lágrimas le quemaban los ojos. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Diego, decidido a dejar un legado, trabajó junto a Javier para completar el proyecto de la iglesia. Cada reunión, cada pleno, era una forma de aferrarse a la vida. Javier, por su parte,
se converso en el ancla de Diego, apoyándolo en cada cita médica, cada noche de insomnio. Su amor, aunque no declarado abiertamente, era evidente en cada gesto. La forma en que Javier sostenía la mano de Diego en el hospital, la forma en que Diego sonría cuando Javier presentaba un nuevo destino. En la empresa, las cosas cambiaron. Diego, más vulnerable, comenzó a delegar más responsabilidades en Javier. Los empleados, al principio escépticos, empezaron a respetarlo como líder. Pero no todos aceptaban el cambio. Algunos veían a Javier como un oportunista, alguien que había seducido al jefe para ascender. Las tensiones estallaron en una reunión, cuando un ingeniero veterano acusó a Javier de favoritismo. Diego, débil pero firme, lo despidió en el acto. Javier es el futuro de esta empresa. Dijo, y nadie se atrevió a contradecirlo. Una noche, mientras descansaban en el ático de Diego, este sacó un sobre. Y es mi testamento. Dijo con voz ronca. Si algo me pasa, la empresa es tuya. Javier negó con la cabeza, incapaz de aceptar la idea de un mundo sin Diego. No hagas esto, susurró. Pero Diego insistió. Tú me enseñaste a ser valiente, Javier. Ahora te tocará a ti. El día que la iglesia fue inaugurada, Sevilla entera acudió a celebrar. Los vitrales brillaban bajo el sol, while los detalles restaurados contaban una historia de redención. Javier, al frente del proyecto, pronunció un discurso que conmovió a todos, dedicándolo a Diego, quien estaba demasiado débil para asistir. Y esa noche, en el hospital, Javier le mostró fotos del evento. Diego, con una sonrisa cansada, dijo, lo hiciste, pequeño. Estoy orgulloso. Diego murió una semana después, en paz, con Javier a su lado. El dolor fue inmenso, pero Javier encontró consuelo en las palabras de Diego. Sé valiente. Cuando se leo el testamento, la empresa entera quedó en shock. Diego había dejado construcciones Velázquez a Javier. Los rumores volvieron, pero esta vez, Javier no se escondió. Asumió el liderazgo con una fuerza que nadie esperaba, guiado por el amor y las lecciones de Diego. Bajo su dirección, la empresa floreció, convirtiéndose en un símbolo de inclusión y creatividad. Javier creó un programa para jóvenes arquitectos de comunidades marginadas, asegurándose de que nadie tuviera que sentirse solo como el alguna vez lo hizo. Cada año, en el aniversario de la muerte de Diego, Javier visitaba la iglesia restaurada, dejando una flor bajo los vitrales. Gracias, susurraba, sabiendo que, en algún lugar, Diego lo escuchaba. La historia de Javier y Diego se convirtió en una leyenda en Sevilla, un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, puede transformar incluso los corazones más duros. Y en cada edificio que Javier diseñaba, había un pedazo de Diego, un eco de su redención y de un amor que desafió las barreras del tiempo.